பாண்டு, டேங்க்கு, லேக்கு, அப்புறமா எல்லாமே மீதி எல்லாமே வாட்டர் பாடி தான். மற்றபடி இருக்கான்னு தெரில. ஆனால் நம்ம தமிழில் வந்து ஒவ்வொரு இதுக்கும் ஒரு வார்த்தை இருக்கிறது. குளம், குளம்னா குளிப்பதற்கு பயன்படுத்துவதற்கு குளம். குட்டை, ஏரி, ஏரினா ஏர் தொழிலுக்கு, ஏர் தொழில்னா அக்ரிகல்ச்சர், எது இதெல்லாம் வேளாண்மைக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அது வேறு ஏரி. அது ஊருணி, ஊருணினா குடி தண்ணீருக்காக பயன்படுத்துவது வந்து ஊருணின்னு சொல்கிறோம். பொய்கை, பொய்கைனா வந்து மலர்கள் நிறைந்த ஒரு நீர்நிலை இருந்ததுன்னா, ஒரு குளமோ நிறையா வந்து மலர்கள் இருந்தது, தாமரை அது போன்ற மலர்கள் இருந்தால் அது பேர் பொய்கை, பொய்கை ஆழ்வார் அப்படின்லாம் சொல்கிறோம். அது மாதிரி கேணி, கேணி என்றால் ஒரு கிணறு. துறவு, துறவுனா வந்து தோட்டத்துக்காக நம்ம வந்து ஒரு நீர்நிலை ஏற்படுத்தணும்னா அது பேர் துறவு, தோட்டம் துறவுன்னு கூட நம்ம பழக்கத்தில் சொல்லுவோம். அது மாதிரி தடாகம், ஓடை, அகழி, இளஞ்சி, சுனை, தருவை. தருவை, புத்தன் தருவைன்னு கன்னியாகுமரியில் இப்போ கூட ஒரு ஊர் இருக்கு. தருவைனாலும் ஒரு பெரிய ஒரு நீர்நிலை. தாங்கல், தாங்கல் வந்து வேடந்தாங்கல் அப்படின்ற நீங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும். அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நீர்நிலை தாங்கல் என்பது. கயம், கழி, உப்பங்கழின்னு சொல்லுவோம். இப்போ கூட நீங்கள் கோஸ்டல் ஏரியாஸில் பார்த்தீங்கன்னா உப்பங்கழின்னு சொல்லுவோம். இது போல 50க்கும் மேற்பட்ட வார்த்தைகள் இருக்கிறது. எப்படி நம்ம மொழியில் இவ்வளோ வார்த்தைகள் இருக்கிறது என்றால், ஏனென்றால் நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து நம்மளோட வாழ்வாதாரத்தோடு அது இணைந்து பின்னி பிணைந்து இருக்கிறது. இந்த நீர் மேலாண்மை, நீர்நிலைகள் காலப்போக்கில், ஆனால் இது வந்து இந்த நீர்நிலைகளை நம்ம பராமரிக்க தவறிவிட்டோம். நீர்நிலைகள் வந்து மெல்ல மெல்ல அழிந்து கொண்டிருக்கின்றன. இதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு. குறிப்பான காரணம்னா அர்பனைசேஷன். ஏன்னா தமிழ்நாடு இன்னைக்கு வந்து 65% வந்து அர்பனைஸ்ட் ஸ்டேட், ஹையஸ்ட் இந்த கண்ட்ரி. அப்படி அர்பனைஸ் ஆகும்போது நிறைய பாப்புலேஷன் ப்ரெஷர் இருக்கு. பிகாஸ் வந்து பாப்புலேஷன் மைக்ரேட் ஆகி அர்பன் ஏரியாஸ், பெரிய அர்பன் ஏரியாஸ்க்கு வரும்போது அப்போ வந்து நீர்நிலைகள்லாம் வந்து அடிப்படுது. அதே போல் வேளாண்மை வந்து குறையும் போது, வேளாண்மையோட கான்ட்ரிபியூஷன் குறையும் போது அதுக்கு வந்து ஆயக்கட்டில்னு சொல்லிட்டு நீர்நிலையோட இம்பார்ட்டன்ஸ் போயிடுது. அதால் வந்து நீர்நிலை வந்து நம்ம பராமரிக்க மாட்டோம். ஆனால் நீர்நிலைக்கு வந்து இன்னைக்கு கூட பல்வேறு பயன்பாடுகள் இருக்கிறது. அதாவது நிலத்தடி நீர், கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு நீர்நிலைகள் மிக மிக அவசியம். குடித நீருக்கு மிக மிக அவசியம். நீர்நிலைகள் இருந்தால் நம்ம இது மாதிரி டீசால் பிளான்ட்லாம் போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. டீசால்லாம் வெரி வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் ஆப்ஷன். அதே மாதிரி மழை காலங்களில் ஃப்ளட் கண்ட்ரோலுக்கு வந்து நீர்நிலைகள் மிக மிக அவசியம். அது இல்லாதால் தான் நீர் வரத்துகள்லாம் நம்ம வந்து பராமரிக்காமல் இருக்கிறதால் தான் மழை காலத்தில் எங்கள் இடத்துல வெள்ளம் வருகிறது. அதனால் நீர்நிலைகளை பராமரிப்பது காலத்தின் கட்டாயம், மிக மிக அவசியம். இதில் வந்து ஒரு நல்ல ரெடீமிங் ஃபீச்சர், ஒரு வெல்கம் டெவலப்மெண்ட் என்னவென்றால், இதை வந்து நம்ம சமுதாயம், தமிழ் சமுதாயம், அனைத்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸும் இதை ரியலைஸ் பண்ணி இதெல்லாம் வந்து நம்ம பராமரிக்கணும், நீர்நிலைகளை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணுன்ற ஒரு எண்ணம் அனைவர் மத்தியிலும் இருக்கிறது. அரசு துறைகள் மட்டுமல்ல, நிறைய தனியார் நிறுவனங்கள், கார்ப்பரேட்ஸ், அது மாதிரி தன்னார்வலர்கள், சாதாரண பொதுமக்கள் அனைவருமே இது மாதிரி குளங்கள், குட்டைகள், நீர்நிலைகள், நீர் வரத்துகள் இதையெல்லாம் நம்ம பராமரிக்கணும். பராமரித்தாதான் நம்ம எதிர்காலம் வந்து சிறப்பாக இருக்குன்ற ஒரு எண்ணம் மிக ஆழமாக இருக்கிறது. அதில் அனைவருமே கலந்து கொண்டு செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள். அது வந்து தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அது மிக மிக ஒரு நல்ல விஷயம். இந்த ஒர்க் ஷாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் அனைத்து ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் யாரெல்லாம் இதில் பங்கேற்று கொண்டிருக்கிறார்களோ இந்த நீர்நிலைகளை பராமரிப்பில் அவர்களெல்லாம் அழைத்து நம்ம வந்து காமனாக டு கெட் லேர்னிங்ஸ், நம்ம வந்து வி கேன் ஷேர் அவர் லேர்னிங்ஸ். இப்போ டிபார்ட்மெண்ட்ஸில் நிறையா செஞ்சிட்ருக்காங்க, ஒவ்வொரு துறையிலையும் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதே மாதிரி என்ஜிஓஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ எப்படி ஒவ்வொருத்தவங்களும் பண்ணுறோம், எப்படி வந்து இணைந்து நம்ம வந்து இதில் பணியாற்றலாம், எப்படி ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் தயார் பண்ணலாம். ஒவ்வொரு துறையும், இப்போ ஒரு துறையில் வாட்டர் ரிசோர்ஸஸில் 20,000 நீர்நிலைகள் இருக்கிறதுனா எப்படி ஒரு 3 ஆண்டுகளுக்குள் எப்படி இவற்றையெல்லாம் நாம் பராமரிக்க முடியும், அதற்கான ஒரு ஆக்ஷன் பிளான் ஒன்று தயாரிக்கலாம். அது மாதிரி ஒவ்வொரு துறையும் செய்யணும். அது மட்டுமல்ல, இது ஒரு காலகட்டத்துக்குள், ஒரு 2-3 ஆண்டுகளுக்குள் இதை நாம் செய்ய முடியுமா, செய்த பின்பு எப்படி பராமரிப்பது, இதையெல்லாம் பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். இது நீர்நிலைகளை பாதுகாப்பது, பராமரிப்பது ஒரு புறம், அதை வந்து சுத்தமாக வைத்திருப்பது அடுத்த இஷ்யூ. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீர்நிலை இருந்தால் கூட அதில் வந்து எப்பொழுதும் நம்ம வந்து சிவேஜ், பிளாஸ்டிக், கார்பேஜ் இதெல்லாம் விடுறோம். அதாவது நீர்நிலை இருந்தாலும் அது வந்து மிக மோசமான ஒரு நிலையில் இருக்கிறது. அதையெல்லாம் எப்படி நம்ம சுத்தம் செய்வது என்பது அடுத்த கட்டமாக நம்ம பார்க்கணும். அதற்கெல்லாம் இந்த ஒர்க் ஷாப் வந்து ஒரு ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். நம்ம அனைவரும் சேர்ந்து கலெக்டிவாக ஒர்க் பண்ணாதான் நம்ம வந்து இதை செய்ய முடியும். ஏன்னா நீர் இன்று அமையாது உலகுன்னு, உலகை பற்றி எனக்கு தெரியல,
பட் நீரின்றி அமையாது தமிழ்நாடு. அதால் தமிழ்நாட்டுக்கு மிக மிக அவசியம். நம்ம தமிழ் மண்ணை காக்க வேண்டும் என்றால் நாம் அனைவரும் ஒருங்கிணைந்து இந்த மகத்தான பணியை நாம் செய்ய வேண்டும். இந்த ஒர்க் ஷாப்புக்கு ஏற்பாடு செய்த அனைத்து அரசு அலுவலர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்துக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir, for those inspiring words. May I now request Respected Chief Engineer and Joint Secretary, sir, Soil and Water Conservation Department, Government of Maharashtra, to present and share the success stories on rejuvenation of water bodies in the state of Maharashtra. Good morning, honorables and everybody. Myself, Vijay Devraj, Chief Engineer and Joint Secretary to Government of Maharashtra, Soil and Water Conservation Department. Today, I have present our Gad Mukta Dharan, Gad Yukta Shivar program. That is just next, please. Literal meaning is silt-free dam and silt-full farms. Next. Okay. In our Maharashtra is the state rich in dams and water bodies. But due to the siltation over the years, the storage capacity of these dams has significantly reduced. In Maharashtra, nearby 1.09 lakhs number of water bodies we have completed recently till today. In this, irrigation tanks, minor irrigation tanks, storage tanks, percolation tanks, KT weirs, that is gated weirs, check dams, these works are involved. In this program, GDGS and Gad Mukta Dharan, Gad Yukta Shivar, we have approximately 40,000 structures identified for desiltation program. And the requirement to desiltation these structures found in 2015-16 while preparing Jalyukta Shivar Phase 1. We all are aware about Jalyukta Shivar in Maharashtra is a dream project of our of my Chief Minister's program. The initiative of removing silt from the sedimentation portion of the water storage structure under the umbrella of this Jalyukta Shivar Phase 1. Jalyukta Shivar is only village-wise water scarcity-free program, and we have finally completed this program. Near about 28,000 villages, water scarcity-free villages we have achieved. In these 40,000 structures, approximately 44 crores cubic silt removing activity is estimated at that time. And Jalyukta Shivar Phase 1, we have achieved 3.23 crore cubic meters of silt from 5,270 water bodies. And due to this desiltation, we have creating additional water storage capacity equivalent to 32 lakhs water tanks in local language, 32 lakhs water tankers, 32,000 TCM. Next.
These were positively impacted 4,600 villages and over 65 lakhs villagers directly and indirectly. Many farmers who spread the fertile seed on their farms covering approximately 54,000 acres. Given the impact of this scheme and impending EI Nino effects, the scheme was renewed in 2023, while Government Resolution 20th April 2023. Through this, the scheme has been reinitiated with some amendments, GDGS 2, with clear plans to run in perpetuity due to the impact seen. Next, please. As the sedimentation and silt accumulation is continuous process, government decided to make Gad Mukta Dharan and Gad Yukta Shivar program as a permanent scheme in the state, and decision was taken by the state cabinet meeting. As per a state cabinet meeting decision, the government resolution for the directives, principles and working methodology of GDGS along with Nala deepening and training works by government resolution dated 15th October 2024. For this program, selection criteria for the sites, 600 hectare irrigation potentials water bodies we have decided, that is our jurisdictions of Soil and Water Conservation Department up to 600 hectare irrigation scheme. Onwards, Water Resource Department, they will continue this program. And for selection criteria, older than 10 years scheme we will select for this program. And this program is carried out by our self department with Water Resource Department and Jilla Parishad, Jilla Panchayat. Selection criteria for the NGOs. This program is purely implemented by NGOs and Gram Panchayat. So, selection criteria for NGOs, we have decided non-government organization registered under Charity Commissioners Cooperative Society Act 1980, Maharashtra Public Trust Act 1950, and all the participating NGOs should have an audit of past 3 years audit they have completed. In this program and scheme, when desiltation is carried out and farm spreading is there, some eligible criteria for the farms we have take here. Which farmers are eligible for this spreading silt? There are marginal farmers 0 to 1 hectares, small farmers 1 to 2 hectares, widows, disabled farmers, and farmers from the suicide families. These are the eligible farmers. But general farmers are also spreading the silt. But for subsidy provision, these farmers only we have allowed in this program. And subsidy is given to these farmers for spreading. Only carting amount we have to subsidize at rupees 35.75 rupees per cubic meter quantity. Next. To encourage small and marginal farms to benefit from this scheme, the government has made a provision of subsidy for carting the silt of rupees 35.75 per cubic meter up to maximum rupees 15,000 per acre for vulnerable category of farmers, and total subsidy capped at rupees 37,500 per farmers, that is up to 1 hectare.
subsidy cap is there. Procedure for this scheme and program, annual plan, administrative approval and work order. As this program scheme is on demand base. If demand is there from farmers, then and then only desiltation activity will continue. So demand for silt extraction from farmers along with NGOs or Gram Panchayat has been identified. DPR preparation by NGO or Gram Panchayat with field officers and submission to District Soil and Water Conservation Office. This District Soil and Water Conservation Officer as good as our executive engineers. Executive engineers scrutinize and submit district plan to district GDGS committee. District GDGS committee's head is our district collector and other our implementing agency are members, and our executive engineer is member secretary. District GDS committee comply all the demand generated and send it to government for approval. State government approve annual plan for the scheme as per budgetary provision of current financial year. In this current year, budgetary provision is rupees 200 crores for this program in this financial year 25-26. As per the approval given by the state, district committee gives the administrative approval and work order to the concerned NGO and Gram Panchayat. Next, please. NGO and Gram Panchayat as implementation agency, these are the key. The entire work under GDGS are the implemented by NGO or Gram Panchayat. In our Maharashtra, nearby 150 NGOs are there, mainly NAM Foundation, BGS, Bharatiya Jain Sangatna, then the Art of Living and other NGOs. But here 3/4 NGOs are the key NGOs. Then next, implementation agencies will receive rupees 31 per cubic meter, 31 rupees per cubic meter plus GST, which includes machinery rents and fuel cost. 31 rupees we have calculated on RSR 22-23. In this, basic rate of the department is 38, but from the we have deducting labor rate from this, that is 7 rupees. Then it is 31 rupees per cubic meter excavated rate. Excavation rate will be updated as per the change in the regional schedule rates of the department. If rates RSR is revised, then this 31 rupees also updated. Carting of the silt is purely royalty free. No royalty is there for carting of quantities. Carting of silt will be subsidized for the eligible farmers as at rupees 35.70 per cubic meter. I have already seen. In this GDS program, we have add one more activity that is nala deepening. Come, next please. For nala deepening, what is our reason? Groundwater recharge storage and conservation of water and flood protection by increasing the recharge capacity of nala is the main principle behind the nala deepening works. Cross-section area of the nala section reduced due to the sedimentation, debris and island created over the period.
So due to the reduction of the Nala section, discharge could not pass through, hence outflanking, spreading the flood discharge to nearby bankside farm, resulted to the crop and land wash with heavy losses. Next. Criteria for to carry out Nala deepening was Nala deepening should be undertaken only on water courses classified as second order and third order. If the said Nala has been flooded in the last 5 years and caused damage to the adjacent fields or villages, the work of deepening the said Nala should be undertaken. For this, Panchanama of the village Panchanama of the damage should be submitted as a evidence. Instead of taking the entire length of the Nala for deepening, only the part where deepening is required should be deepened and widened in steps of 100 meters length. The length of the Nala should be deepened within the limit of the available surface runoff calculations. Next, where there is sand accumulation in the drain or Nala, no deepening of the drain should be done. Where the Nala natural depth of the drain is more than 3 meters, that is depth is ground level to Nala bed level is more than 3 meters, no Nala deepening work should be done without the permission of the Groundwater Survey and Development Authority. For deepening the Nala, excavation should not be done in hard rock. Excavation should be done up to the layer of murum strata. Not is added, but it should be done up to the layer of murum strata. The maximum limit of the deepening the Nala should be 3 meters from the existing ground level to Nala bed, but it depends on soil strata from trial pits. These works should be implemented on priority in over exploited and depleted watershed areas. It will be more beneficial to deepening the canals in upstream areas of the existing dam. Canal also we have deepened. The work of deepening should not be undertaken in the transformed rock area. Lateral layer of soil is very suitable for Nala deepening works. No deepening or widening of any kind shall be done within 50 meters from the base of existing structure like bunds, sluice gate structures, etc. in the Nala. Next, the width, length and level of the Nala deepening portion should be measured before and after the work is started at every 15 meters distance. In every 100 meters of the Nala deepening portion. As required, chain of the underground dam should be included in the deepening works, which should be in the opposite direction of the slope of the Nala bed. For Nala deepening, excavation rate and utilization of material is also same as per water body's excavation. Excavated material should be utilized on the both sides of banks as a bund to strengthen and rising the banks of Nala and to protect spreading flood discharge of the Nala section. Implementation agency will receive rupees 31 rupees per cubic meter plus GST, which includes machinery rates and fuel cost, as earlier I have told it. Excavation rate will be updated as per the change in RSR. No carting subsidy, it's only a change. No carting subsidy provided for Nala deepening works. From this program, 2023 to 24, we have desilted the desilted water bodies quantity is 78.5 lakhs cubic meter of silt excavated from 479 water bodies
benefiting 7,903 farmers and enriching 52.8 thousand acres of land. These efforts created an additional 785 crores liter of surface storage capacity and groundwater recharge where feasible and positively impacted 718 villages, and for this 43.23 crores expenditure incurred in FY 2023-24. 24-25 also 4.22 crores cubic meter silt has been excavated from 1391 water bodies, benefiting 35,205 farmers. From that, 13,761 farmers benefited by subsidy who created cartel silt to the farm. This has already been created an additional surface storage capacity of 4.24 crores cubic meter. And expenditure is 104.50 crores for this year. Planning for 25-26, state has approved for rupees 300 crores for GDGS program, but budgetary provision is up to rupees 200 crores. Around 4 crores cubic meter silt will be removed from 1586 water bodies, and rupees 261 crore sanction for desiltation program, rupees 92.45 crores sanction for 677 number of nalas deepening work, and 2.49 crores cubic meter excavation by nala deepening work. Total 25-26 FY we will carry out 6.49 crores cubic desiltation planning we will plan here. This year-wise we have already discussed. In financial 25-26 till 5 June 2025, we have achieved 255 crores liter capacity restored, and 2,281 farmers cartel silt. For this program, Avni app developed by NGO name Chandra Foundation. This app is the Avni Gramin app developed by Chandra Foundation is being used to collect and monitor data under this scheme. All participating NGOs are required to enter data into this app. This app is useful to us for monitoring and transparency of the works. The app provided information on before and after picture of the site, number of machinery deployed at the site with daily working hours, details of individual farmers carting silts, including proof of land holdings, farmers category where eligible for subsidy, consolidated data of total silt excavated, district wise, taluka wise, and water body wise. Cumulative data on the number of farmers benefited and amount of silt carted by them. These parameters we will monitor at the Mantralaya level through Avni app. In this program, we have participate in 4 stages: planning, initiating, implementation, and closure. All points we will discuss earlier. Next, please. This type of generate report is provided through Avni app. In this, we see district, number of water bodies counted, target, total silt excavated, percentage target,
expenditure expected towards silt extraction, amount paid towards silt extraction, total number of farmers eligible for subsidy, silt carted by farmers eligible for subsidy, subsidy amount expected to be paid to farmers, amount paid towards subsidy to farmers, total amount expected for the scheme, total amount paid till date, total area on which silt is spread. This generate report is very useful to us for monitoring, and this type of generate report, our CM dashboard, we have submitted this type of generate report. These are some pictures. Next. Spreaded farms. A differentiate of the one sample scheme. February 2019, that is the situation, and after desiltation, March 2022, this is the situation, and silt extraction we have seen here. It's also differentiated. Thank you very much. Thank you, sir. I kindly request our Chief Secretary, sir, to honor the Chief Engineer, Soil and Water Conservation Department, Government of Maharashtra, with a shawl and a memento as a token of appreciation, please. Sirithulli Perivellam. Each word of yours was really an eye-opener, sir, with respect to desilting and community participation. Thank you. Thank you, Chief Secretary, sir. Unavenaparuvathu nilattodu neere. This emphasizes the importance of water in each grain. To start with, we will have 3 sessions of panel discussion, one after the other, with 6 panelists of experts with different perspectives in each discussion, headed by a moderator to facilitate the discussion. Methodology adopted for the panel discussion: the moderator would introduce the topic of the discussion. Panelists shall make brief presentation or statements to kickstart the discussion. The moderator engages the panelists with questions to respond. The moderator may invite audience to question or comment on the topic if time permits. The moderator need to ensure the discussion to stay within the time frame. May conclude by summarizing the key points or takeaway from the discussion. To ensure the smooth flow of the program, a bell will be rung for every 2 minutes as a sign for the next speaker to take over. The cooperation of the panelists in this regard would be highly appreciated. I humbly request the following panelists to be on the stage, please, for the first panel discussion on the topic rejuvenation of water bodies in urban areas. I request our Engineering Chief, Chief Engineer General W.I.D. Sir, and Joint Chief Engineer General Sir to felicitate the panel members. I humbly request respected Principal Secretary to Government, Municipal Administration and Water Supply Department, Tirudi Karthikeyan Sir. Karthikeyan Sir to come on to the stage, sir, please. I request our Engineering Chief Sir and Joint Chief Engineer General Sir to felicitate the panel members. Yes, Kumara Guru Baran Sir, IAS Commissioner, GCC. Other panelists may please join me in the class, please. Tirupien Sridhar Sir, IAS Commissioner, HRNC Department. Dr. K. Senthilraj Sir, IAS Managing Director, SIPCOT.
Thiru Arun Krishnamurthy Sir, Environmentalist, Foundation of India. Nimal Raghavan Sir, Mega Foundations. Board. I respectfully request Principal Secretary to Government, Municipal Administration and Water Supply Department, sir, to handle the first panel discussion. Over to you, sir. Yeah, respected Chief Secretary and other senior officers present here, as well as all the participants, including a lot of NGOs and corporate officials present here. It's really a very important event for all of us in the government officials. Our Chief Secretary is very committed to this cause. Whenever he speaks about this issue, we can see the emotions from him, how committed he is. And we all listened to his inaugural address, where he eloquently narrated how water conservation was so important and how it was blended in our life and blood in the society. சின்ன வயசுல நானும் பார்த்திருக்கேன். கிராமத்துல வளரும்போது ஒரு பெரிய ஏரி இருந்துச்சு, ஒரு சின்ன ஏரி இருந்துச்சு. அதோட குடிமராமத்து நடக்கிறப்பெல்லாம் it will be such a big festival in the village. Everybody will be committed. It will be considered as a very sacred event. ரொம்ப ஒரு பெரிய திருவிழா நடக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதெல்லாம் இப்போ ரெடியூஸ் ஆகி அந்த சோஷியல் ஃபேப்ரிக் எல்லாமே போயிடுச்சு. அந்த குடிமராமத்தும் ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ் அது ரொம்ப டைல்யூட் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன் தட் கான்டெக்ட் இட்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இன்ஃபேக்ட் ஆஸ் அர்பன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்ஸ், water is so sacrosanct and very valuable for urban administrators. We all know in urban area how water is very, very important, and therefore its conservation is predominant. Both union government as well as state government realizes its importance, and in various programs it's blended. In Amrut, Government of India gives. Here in state government we have KNMT, Kalanjar Nagarpur Membadu Dinam. Through that also we sanction a lot of water conservation works. In Tamil Nadu, about 4,300 water bodies are there in all our ULB areas. Some are in very good shape, but many are in bad shape, which requires renovation. In the past 5 years only, the Government of Tamil Nadu has taken conservation works to the tune of about 410 crores. And we have issued detailed guidelines about how to restore the water bodies. That is very important. We have to reduce the use of concrete to a large extent and have only natural materials for water body rejuvenation. And as we all know, government alone cannot do this kind of a mammoth activity. That's why we have, in fact, the more work is done by the corporates and NGOs in coordination with the government. Way back in 2001, when our respected CS was Collector Coimbatore, he initiated, along with various philanthropists from Coimbatore, this Siruduli. In fact, as an young officer, I used to wonder, government is supposed to protect only government. Government should only do activities in government premises and government owned properties. That was the mindset of many. And as an young officer, I was also thinking like that. So the challenges are to change the mindset of the people. And acceptance, bringing acceptance is another thing. And, excellent coordination and cooperation from various agencies was done. And we all know what Sirutuli has accomplished. So therefore, considering all that importance, CS has asked WRD department to organize this. We have about 6 panelists here. I request all of you to adhere to your time. And then first we have 3 government officials, senior government officials, and 3 from the NGOs. So I request first Kumra Gurubaran to start his presentation. Good morning, sir. Good morning to all. Good morning, sir. Actually, CS oda meeting நினைச்சு ரொம்ப லென்த்தியா பிரசன்டேஷன் ரெடி பண்ணிருக்காங்க சார். ரொம்ப ஷார்ட்டா வந்து I'll make it short and crisp. Presentation GCC ஓட போட்டாங்க. All of you know very well about Chennai's very frequent urban flooding issues. Next. ஸோ சென்னை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு எல்லாம் தெரியும், நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து ஃப்ளட்டிங் இஷ்யூஸ் ஃபேஸ் பண்ணுறோம். ஹைலி அர்பனைஸ்டு சிட்டி இந்த என்டையர் ஸ்டேட். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இருக்கிற அவைலபிள் வாட்டர் பாடிஸ் கரண்ட்லி வித் அஸ், வி ஆர் வெரி ஹை டயர் நீட் டு ப்ரிசர்வ் தோஸ் வாட்டர் பாடிஸ். நெக்ஸ்ட் போகலாம். சஸ்டைனபிளாக பண்ணுறது தான் பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது. இப்போ வாட்டர் பாடிஸ் வந்து இருக்கிற வாட்டர் பாடிஸை வந்து மெயின்டைன் பண்ணுறதுல வந்து சிவில் ஸ்கோப்பில் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஆஸ்பெக்டில் வந்து வி டேக்கிங் லாட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ்.
அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் சிவில் இன்ஜினியரிங் ஸ்கோப்பில் மட்டுமே இல்லாமல் கம்யூனிட்டி பார்ட்டிசிபேஷன் அவரோட யூசருடைய ஃபீட்பேக்கோடு பண்ணும்போது அந்த ஸ்கீம் வந்து லாங் ரனில் பெட்டராக இருக்கும். நெக்ஸ்ட் சம் ஆஃப் தி இன்ஃப்ரா நம்ம கிரியேட் பண்ணதை மட்டும் ஜஸ்ட் இங்கே காமிச்சிருக்கோம். லாட் ஆஃப் ஸ்கோப் இஸ் இன் சென்னை கார்பரேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மோர் தென் ஒரு 300 to 400 வாட்டர் பாடிஸ் கரண்டாக இப்போ இருக்குது. ஆல் மல்டிபிள் லொகேஷன் ரேஞ்சிங் ஃப்ரம் ஸ்மால் 4-5 கிரவுண்ட் சைஸ்லேருந்து 25-30 ஏக்கர்ஸ் வரைக்குமே வந்து வாட்டர் பாடியோட சைஸ் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்குது. ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் வந்து எம்ஆர்சியில் மெட்ராஸ் ரேஸ் கிளப்பில் லாஸ்ட் மழை அப்போ வந்து ஒரு 23 ஃப்ளட் அப்போ வி ஹேட் அ வெரி சீரியஸ் இஷ்யூ. ஹியூஜ் வாட்டர் ரன் ஆஃப் ஃப்ரம் எம்ஆர்சி அந்த ரேஸ் கிளப்ல இருந்து டுவர்ட்ஸ் வேளச்சேரி இட் வெண்ட் அண்ட் ஃபியூ பீப்புள் ஆல்சோ டைடு. ஸோ லாஸ்ட் மான்சூன் அப்போ அதே இஷ்யூ ரெக்கரண்ட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு 4 to 5 ponds we immediately created, arresting the movement of the water. அந்த ஃபோட்டோஸாக இருக்கு. நெக்ஸ்ட் சம் ஆஃப் த பாசிபிள் ஒர்க் ப்ரீவியஸாக பண்ண ஒர்க்கோட ஃபோட்டோஸில் காமிச்சிருக்கோம். இது சிஎஸ்ஆர் ஸ்கீம் மூலமாக பண்ண ஒர்க்ஸ் இருக்குது. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்கீம், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் மல்டிபிள் ஸ்கீம்ஸில் பண்ண ஒர்க்கோடைய பிக்சர்ஸ் இருக்குது. ஜஸ்ட் ரன் த்ரூ பண்ணிடுறேன். நெக்ஸ்ட் இது ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் டன் பை இஎஃப்ஐ. மாடம்பாக்கத்தில் வந்து வி ஹேவ் சம் 35 acres ஆஃப் லேண்ட். இட்ஸ் அவுட் சைட் ஜிசிசி. எங்களோட லேண்ட் வந்து ஜிசிசி லிமிட் வெளியே இருக்குது. இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் கம்ப்ளீட்லி வெரி வர்ஸ்ட் ஷேப். ஐ திங்க் இஎஃப்ஐ ஹஸ் டேக்கன் ஓவர். இந்த மாதிரி 4 ponds உள்ள பண்ணியிருக்காங்க. ஃபோட்டோவில் காமிக்க முடியல. பட் ஆல்மோஸ்ட் என்டையர் 35 acres இஸ் நவ் கம்ப்ளீட்லி protected, fenced, and 4 to 5 water bodies are created. Yeah, next. Yeah, next. Keep moving. Yeah, okay. Yeah. Next. Adu poite irunga. Okay. This is also one MRTS previous one. This is also near MRTS marshland kitta we found this land parcel. Last monsoon time this is also one land 3 to 4 water bodies we created in the 1.5 months 2 months time la create pannom. Next. This is also MRC race club ponds. Next. This is an important project. Kadapakkam Lake almost ஒரு 130 acre in northern Chennai through ADB fund grant மூலமா பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதுல வந்து complete stakeholder meeting conduct பண்ணி dredging, desilting almost வந்து community ownershipல வந்து இருக்கிற மாதிரி work is being done. Next. கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போய் நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்கு. ஃபாஸ்டா போயிடுங்க. Yeah. Next. போலாம். லாஸ்ட் ஒன் ஐ வாண்ட். நெக்ஸ்ட் போங்க. இப்போ ஃபோட்டோஸ் நெக்ஸ்ட் போடுங்க. இது பேட்டமெட்ரி. திஸ் இஸ் டிவிடிங். நெக்ஸ்ட் போங்க. The deviating after photographs, then these are all what you have done so far. Yes. What you expect and what you propose to do. One more item. Next ponga. Next. This eco block infiltration tank is one scheme GCC has been doing last 2 years. Wherever the permeable locations are found inside the park areas, they are making a deep excavated surface. 3 to 4 layers of eco block infiltration tanks are being placed. On top of it, again, park is created. That's a huge water storing capacity. In urbanized, heavy urbanized places, in the Mari scheme, we can try. Next one. Next. This is the model. It's been done. Almost 6 locations we have been doing. Each can hold at least 2 to 3 lakh liters of capacity water it can hold. Next. So a small submission button, sir. When the water bodies restoration, a lot of efforts being done by, as you mentioned rightly, corporates, government and volunteers எல்லாம் சேர்ந்து பண்றாங்க சார். ஸோ மை ரெக்வெஸ்ட் டு சிஎஸ் நம்ம ஸ்கூல் ஃபவுண்டேஷன் மாதிரி ஒரு வாட்டர் பாடி ஃபவுண்டேஷன் கிரியேட் பண்ணி ஒரு காமன் கனெக்ட் சார். ஆல் திஸ் என்ஜிஓஸ்க்கு என்ன இஷ்யூ இருக்குன்னா சார், இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஐ திங்க் சிறுதுளி டீம் வில் பிரசன்ட் இட் நவ். ஒரு 25 acre தாங்கல் லேக் இன் OMR. இட்ஸ் a beautiful work they have done sir. Similarly Arun and Nimal also doing it. இப்போ என்ன இஷ்யூனா அவங்களுக்கு அந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்ளை பண்ணி ஒரு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சிஎஸ்ஆர் ஃபண்ட் ரைஸ் பண்ணுறதுலேயே 3 to 4 months, சம்டைம் 1 year they lose சார். ஸோ ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம் வேர் த கம்பெனிஸ் கேன் போஸ்ட் த ப்ராஜெக்ட். சிஎஸ்ஆர் ஃபண்டில் இருக்கிறவங்க they can list இந்த அளவுக்கு பணம் இருக்குன்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் NGOs கேன் ஷோ த ப்ராஜெக்ட் பாசிபிள் லொகேஷன்ஸ் அண்ட் கவர்மெண்ட் கேன் NOC இன் 1 day. ஆன்லைனில் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஒர்க் உடனே ஆரம்பிச்சிருவாங்க சார். ஒரு 2.5 crores ஒர்க் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு இட் டேக் 6 to 8 months டைம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபவுண்டேஷன் சிஸ்டம் ஒன்று லான்ச் பண்ணி ஒரு காமன் பிளாட்ஃபார்ம் வேர் திஸ் 3-4 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் கேன் ஜாயின் டுகெதர் சார். வண்டர்ஃபுல்லாக பண்ணலாம் சார். தேங்க்யூ. Very good, Kumaragurba. Thank you for your nice presentation. So I think you have given a very good idea to the Chief Secretary. So
I think surely it will be put to action. I now request Sridhar, HRNC Commissioner, to make his presentation. Good morning to one and all. I'll briefly explain the initiatives that Hindu Religious and Charitable Endowments Department is taking up for temple tanks conservation. So I have a very short presentation. So mainly the significance can be classified into 5 to 6 heads. Cultural significance. All the temple tanks are integral part of the culture and the part of the temple. Most of the temples have their own தெப்பத்தேர் திருவிழான்னு இருக்கும். குலம் சார்ந்த பல்வேறு விழாக்கள் ஒவ்வொரு கோயிலில் நடக்கும். ஸோ இட்ஸ் கல்ச்சரலி த டேங்க்ஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தென் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆஸ்பெக்டில் பார்த்தீங்கன்னா தேர் ஆல் சேக்ரெட் ஏரியாஸ் and used for ritualistic purposes like bathing, cleansing and spiritual renewal. And many of these temple tanks are architecturally very significant. They have impressive architectural designs, carvings and sculptures. Next. Obviously ecologically they support the local ecosystems, and many of these tanks are community gathering spaces. Most of the temples on the Periya Kulathukku evening time la nariya community people gather. It's been kind of builds the sense of community and fosters social communication, social connections. Then due to all these above aspects, tourism aspect la these tanks become important. Next. So overall we have 2,372 temple tanks in 1,634 temples under the control of the department. Regularly we are taking up repairs and renovations by getting advice from the experts, consultants and NGOs. Wherever feasible, we are also taking up new temple tanks construction. Next. So mostly wherever temples have funds, and the source of funding will be the temple fund, some through the government funds also. But majority of the cases வந்து அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற டோனர்ஸ், அங்கே சமுதாயத்தில் இருக்கிற மக்கள் அவங்க கான்ட்ரிபியூஷனில் நிறைய டெம்பிள்ஸ் வந்து நம்ம ரினோவேஷன் பண்ணுறோம், புதுசாகவும் உருவாக்குறோம். ஸோ in addition to that, we are taking up through the funds of urban and rural local bodies through the KNMT schemes and water rejuvenation schemes. குறிப்பாக சென்னை ஏரியாவில் கிரேட்டர் சென்னை கார்பரேஷனில் we have taken up many temple tanks. Desilting, removal of sediment, strengthening and reinforcement of the bund, granite steps for aesthetic appeal and access, planting trees, footpaths, the components we are taking up. Major features for them, once we earmark the temple tank boundary, we are able to remove a lot of encroachments around the tanks, construction of compound wall for the safety and security of the tanks, desilting of course, then the steps relaying, and mukkiyama in the flood mitigation aspect la inflow வந்து temple tank run பண்ணி outflow to the nearest storm water drain பண்ணதுனால நிறைய இடத்துல we are able to store the excess water. So last couple of years we have taken up 249 temple tank works at a cost of rupees 137 crores. அதில் 77 tank renovation works have been completed and others are in various stages of completion. Next. So we just முக்கியமான urban areasல எடுக்கப்பட்ட works மட்டும் I have indicated. This is அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி temple, ரத்னகிரி, வேலூர். Totally ஒரு சின்ன குட்டையா இருந்தது. We have taken it up at a cost of rupees 4 crores. இதில் 3 crores was totally donor fund and about 1 crore was the temple fund. So it has come out really well. Then second one, அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி டெம்பிள் இன் சிறுவாபுரி. அகைன் இது ஒரு ரொம்ப டிலாபிடேட்டட் கண்டிஷனில் இருந்தது. ஸோ அந்த 6-7 காம்பனன்ட்ஸ் ஆஸ் இண்டிகேட்டட் சென்னை கார்பரேஷனில் பண்ண மாதிரி அதே மாடலில் வி ஹவ் டேக்கிங் அப் ஆல் தி காம்பனன்ட்ஸ் இன் ஒர்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் தென் அருள்மிகு நாச்சடை தவிர்த்தருளிய சுவாமி டெம்பிள், விருதுநகர். திஸ் வாஸ் ஆல்சோ டோட்டலி ஃப்ரம் தி டோனர் ஃபண்ட் அட் காஸ்ட் ஆஃப் rupees 3.9 crores. நெக்ஸ்ட் அருள்மிகு கைலாசநாத டெம்பிள், மாதவரம். நெக்ஸ்ட் then Arulmigu Thilaman Temple, Kadalur, and Gangadeswara Temple, Pursavakam. So these are just indicative works where urban areas la pannadu. Idellame rural areas lo kuda for mitigating the flooding for local agricultural drinking water purposes. We have taken up a lot of works. And these works will continue and will enhance the groundwater recharge capacity in all the areas taken up. Thank you, sir. Thank you, Sridhar. Really, HRNC has done an excellent job in this.
those of you who cannot visit other places may visit this Gangadeswara temple in Prashavakam. It's a great example of how temple tank can be restored. It also helps us to mitigate the flood time. It really helps us to store the water. So next, I call upon Dr. Sendil Raj, Managing Director, SIPCOT, to make his presentation. Respected CS, respected seniors, colleagues, friends, everybody, good morning to all. Today I stand here humbled to present about the work done by my predecessors. We'll be presenting before you about the transformation of a lake, Navaloor Lake in Siriseri Park, industrial IT park, which was, bone dry, dead lake choked with invasive species. Now it has been transformed into a vibrant, thriving ecosystem with teeming flora and fauna. This is how the transformation happened. 2020, the lake was like this, and in 2025, the lake has been transformed into a thriving center. Next. So you may wonder why SIPCOT is going to present about it. SIPCOT, of course, as you all know, SIPCOT is an industrial park developer, but we do have a lot of water bodies in and around the SIPCOT industrial park. And apart from supporting the industrial units, we also provide them a blue-green infrastructure. And we provide, improved water quality and quantity there. We also care for urban flood mitigation. We enhance the biodiversity. I will focus only on the blue-green initiative. I will talk about green initiative, whatever we have done by SIPCOT, as well as the blue initiative. I will talk about the Navaloor Lake. Also, we have a 2-minute small video, sir, with the permission of the chair. I will present it. Next. About Blue Green Initiative, I will first talk about the Green Initiative, whatever we have done. So far, SIPCOT has done 8 lakh plantation with the support of Forest Department. And in all these 50 industry parks, we have done the extensive plantation of saplings in Avenue Plantation as well as in YSR. Next. These are some photos which we have done. This is in Kanjipuram Oragadam Industrial Park. Next. This is in Nilakote Industrial Park in Dindigul District. Next. Perundurai in Erode District. Next. So about this Navaloor lake, this is how the lake is present. The entire industrial park is 780 acres in extent, of which 30 acres is the lake area, and the lake is entirely surrounded by urban areas. Next. This park itself was formed in 2002. The industrial park supports more than 100 companies, more than 90,000 employees working in the industrial park. Next. The lake was like this in 2020. It was full of invasive species and there is no inlet and outlet present for the lake. Next. And then SIPCOT took forward the initiative of rejuvenating this lake. We started desilting the lake, and then the desilted silt was put up in the bund, and the bund was beautifully created. We also created sponge areas where the water inlet will be coming. Outlet also was identified, desilted entirely, and the outlet was sent to Pallikarnai Marshland. Next. This is the progress of the work in 2023. Next. This is how the lake looks like. The lake actually looks like a puppy lake. In fact, after rejuvenation, people are thronging to the lake like puppies. Next. And now the present photograph you can see. We also have created a central, structure, where we are inviting a lot of birds and other fauna to thrive there. Next. So how we integrated the lake restoration? Actually after silting, the capacity of the lake has been increased from 3 million cubic feet to 8 million cubic feet. And then we also have formed a nesting island inside the lake. And wetlands we constructed. The inlet wetlands were constructed so that the water coming into the lake is actually treated and then it comes into the lake. Next. It also helps in urban flood mitigation. It also enhances the biodiversity. As I earlier told you, a lot of nesting birds have now come to the lake. Next. And we also have a 1.6 kilometer cycling track around the lake, and this cycling track is entirely to be covered with a solar panel. Right now we have formed it in a very small manner, but once it is fully completed, it will support 1 megawatt of renewable power for the entire lake to be maintained. And using that power, we will be not only be supplying the lake's infrastructure maintenance, but also the entire Siriseri IT Park's infrastructure maintenance will be managed by this renewable power. Next. And as I told you, we are also engaging community participation for the lake maintenance. Though we have done the entire, management through an outsourcing agency, but community participation is one critical factor for maintaining the lake. That we are doing it. And going forward, we have identified, many lakes within and outside the SIPCOT industry. For example,
To start with, sir, we have started identifying for rejuvenation Varagadam, Vallambadagal, Ranipet industrial parks. Also, this will be the power of SIPCOT's initiative to support a blue-green infrastructure and climate-resilient environment for the industrial as well as the workers there. Next. So these are some photos, what we have done there. These are some walkways and cycling tracks we have done, child play areas there, amphitheatre is there, eco-knowledge center is there, to educate the common public about the water sustainability as well as the sustainable environment. Next. Solar panel, as I earlier told you, we also have bird watching. We have in fact left fishing inside the pond, and we are inviting the public to do recreational fishing also there. And boating is also available. Next. Next. Cycling track. Next. These are some photos. And these are solar panel which we have done, and boating also we have done there. Next. Thank you. We also have filmed a video. Okay? Yeah, you can play that. Please play the video. As a part of its efforts to develop sustainable environments, is giving a major push for creating greenery in and around industrial parks. In coordination with the Forest Department, Govt has raised and planted over 8 lakh saplings across industrial parks in Tamil Nadu. Additionally, SIPCOT has also taken up the initiative of rejuvenating water bodies located within and outside these industrial parks. The SIPCOT IT Park at Siriseri is located in southern Chennai. As one of the largest IT parks in Asia, spanning 782.51 acres, this IT park is also home to the 30-acre Navalur Lake. Years earlier, when the Navalur Lake was on the verge of drying up, SIPCOT stepped in for a full-scale revival. The lake bed was desilted for increasing the water-holding capacity. Wetlands were constructed to naturally treat inflows into lake water, bunds were strengthened, and a surplus course was created to discharge excess water downstream during monsoons to avoid flooding. For the nesting of birds, a small green island is created in the middle of the lake. Around the bund, SIPCOT developed walkways and a cycle track, boat jetty, a bird watching center, a children's park, and alongside other recreational facilities, an eco-knowledge center is created to promote environmental awareness among students and public. Solar-powered street lights and clean energy is used for irrigation and gardening. Today, the Navalur Lake is thriving. It recharges the groundwater table and sustains downstream lakes with a fully rejuvenated ecosystem driven by SIPCOT's focused and sustained efforts. Looking ahead, SIPCOT has identified few more lakes across Vallam, Vadagal, Ranipet and other regions for rejuvenation. With vibrant water bodies and ecologically integrated green spaces, SIPCOT reaffirms its commitment to environmental preservation and sustainability initiatives towards creating blue-green infrastructure for climate-resilient environments. Thank you, sir. Thank you, Senthil. This is a classic example of how water conservation requires multi-pronged approach. Besides industrial promotion, SIPCOT has ventured into all these activities is really commendable, and other departments may consider emulating the same. Now I call upon Mr. Arun Krishnamurthy, EFI, to make his presentation. வணக்கம். அரசு அதிகாரிகள் அனைவருக்குமே வணக்கம். பல துறைகளோடு சேர்ந்து தான் கடந்த 19 ஆண்டுகளாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல மாவட்டங்களையும் ஆகட்டும், பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி, தாம்பரம் மாநகராட்சி, ஹோசூர், கோயம்புத்தூர், திருநெல்வேலி போன்ற நகர்ப்புற பகுதிகளில் நீர்நிலைகள் பாதுகாப்பில் தொடர்ந்து வேலை பார்த்துட்டு வரோம். அம்ரித் சரோவருங்கிற திட்டமே தமிழ்நாட்டில் நடக்கக்கூடிய நிறைய நீராதாரங்கள் புனரமைப்பு பேஸ் பண்ணி தான் ஆரம்பிச்சதுங்கிறது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச விஷயம்தான். நம்ம 2005 வெள்ளத்துக்கு அப்புறமே முழிச்சுக்கிட்டு நீர் ஆதாரங்களை புனரமைக்கணுங்கிறதுல கவனம் செலுத்தி முன்னாடி போயிட்டு இருக்கோங்கிறது தெரிஞ்ச விஷயம். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்து வைக்க வேண்டியதுல தான் தொழில்நுட்ப ரீதியாக ஏஐ பேஸ்ட், டெக்னாலஜி பேஸ்ட் மானிட்டரிங் ஆஃப் தீஸ் வாட்டர் பாடிஸ், ஏஐ பேஸ்ட், டெக்னாலஜி பேஸ்ட் ஸ்டடி ஆஃப் தீஸ் வாட்டர் பாடிஸ்,
ஃபியூச்சரிஸ்டிக் கிளைமேட் ரெசிலியன்ஸ்க்கு நம்மளுடைய நகர்ப்புற நீர் ஆதாரங்களை எப்படி தயார்படுத்த போறோங்கிறதுக்கு இந்த தளம் எல்லா அதிகாரிகளும் இருக்கும்போது இதை இங்க வைக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு. இதுலெல்லாம் நம்ம அடுத்தது இன்வெஸ்ட் பண்ணணும். ஏன் இப்போனா டீசில்ட்டிங், டிவீடிங், கார்பேஜ் ரிமூவல் இதை நம்ம மாஸ்டர் பண்ணிட்டோம். இதை நல்லாவே பண்ணிக்கிட்டும் வந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் எங்க போகணும் அப்படின்னா எவ்வளவு தண்ணி வரப்போகுது. 20 சென்டிமீட்டர் மழை, 30 சென்டிமீட்டர் மழை ஒரு 24 மணி நேரத்துல பெய்ய போகுதுன்னா அதுக்கு இந்த வாட்டர் பாடி எப்படி தயாரா இருக்கும். இன்ஃப்ளோ, அவுட்ஃப்ளோ, இன்டர் கனெக்டட்னஸ் ஆஃப் வாட்டர் பாடிஸ். அப்பதான் இன்டர் கனெக்டிவிட்டி ஆஃப் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்ஸையும் சேர்த்து போட்டு இந்த நீர் ஆதாரங்களை, இது எல்லாத்தையும் விட பெரிய விஷயமே ஹைட்ரோ லிட்ரஸி ஃபார் த ஜெனரல் பப்ளிக். உங்க வீட்டு பக்கத்துல இந்த ஏரி இருக்கு, இந்த குளம் இருக்கு, இந்த வாய்க்கால் இருக்கு, இந்த இடங்கள்ல குப்பை கொட்டக்கூடாது. அதை விட அரசாங்கத்துக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய கோரிக்கையை எல்லா நீராதாரத்தையுமே லீகலா பவுண்டரி ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூசர் ஃபீ போட்டு இந்த பணம் கொடுத்தாதான், அது 5 ரூபாயோ 2 ரூபாயோ அது கொடுத்தாதான் உள்ள வர முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வரணும். எல்லா பள்ளி, கல்லூரி, கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் எல்லாருக்குமே நீராதாரங்கள்ல எப்படியாவது பங்கெடுக்கணுங்கிற ஆர்வம் இருக்கு. கமிஷனர் சார் கேட்டுக்கிட்ட மாதிரியே அந்த எஜுகேஷனுக்கு எப்படி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருக்கோ வாட்டர் பாடிஸ்க்கும் இதை நம்ம கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா இன்னும் நிறைய பேரை கொண்டு வரலாம். இன்னைக்கு ரூரல் டிபார்ட்மெண்ட் எல்லாரும் சேர்ந்து கிட்டத்தட்ட 313 வாட்டர் பாடி ஒரு என்ஜிஓ மூலமாவே ரெஸ்டோர் பண்ண முடியுதுங்கிறப்போ நம்ம கிட்ட அதுக்கான வில்லும் இருக்கு, டெக்னாலஜி இருக்கு, மஷின் இருக்கு, மேன் பவர் இருக்கு, ரிசோர்சஸையும் நம்மளை போன்ற ஒரு அர்பன் ஸ்டேட்ல கொண்டு வர முடியுது. இது கலெக்டிவ் எஃபர்ட் நிறைய இருக்கு. அடுத்தது நம்ம நாட்டுக்கே முன்னோடியா போக வேண்டியது தொழில்நுட்ப ரீதியாகவும் அறிவியல் ரீதியாகவும் சட்ட திட்டத்துக்கு உட்பட்டு எப்படி நீராதாரத்தை புனரமைக்க போறோம், அதை எல்லாரும் எப்படி சேர்ந்து பண்ண போறோம்ங்கிறது இது போன்ற தளங்கள்ல நம்ம மீண்டும் மீண்டும் அதை ஒரு கட்டமைப்பு கொண்டு பண்ணணும்ங்கிறது தான் என்னுடைய வேண்டுகோள். நன்றி, வணக்கம். வெரி குட் அருண். உங்களுடைய ஒர்க் EFI, we have been witnessing your work, but you need to you have plans to focus and spread throughout Tamil Nadu. Okay. Yeah. So if many more can join and be together with people like Arun, it will be much more better. I now call upon Nirmal Raghavan, Mega Foundation, to make his presentation. எல்லாருக்கும் வணக்கம். எந்த ப்ரெசன்டேஷன்லாம் இல்லை, நான் இங்கே கொஞ்சம் பேசலான்ட்டு தான் வந்திருக்கேன். ஸோ என்ன அப்படின்னா சார், தமிழ்நாட்டில் 1 லட்சம் நீர்நிலைகள் இருக்குன்னு சொன்னேன், எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ கவர்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் எல்லாரும் சேர்ந்து சரி பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப ஒரு சில விஷயம் எங்களுக்கு சரியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நிறையா விஷயம் சரி பண்ண முடியும் சார். நான் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் ஒரு 12 ஸ்டேட்ஸு, தமிழ்நாட்டில் 19 டிஸ்ட்ரிக்ஸு, 3 கண்ட்ரிஸு, ஒரு 263 லேக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஒரு 1680 கிலோமீட்டர் ரிவர்ஸ் அண்ட் ரிவர் சேனல்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன். பட் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் கரெக்டான டைமில் பெர்மிஷன் ஒன்று கிடச்சிருந்துச்சுன்னா இந்நேரம் 500 லேக்ஸ் நான் பண்ணியிருப்பேன். இப்போ சிஎம் மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பெர்மிஷன்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக கிடைக்குது சார். பட் எத்தனை பேருக்கு இது ஈஸியாக கிடைக்குது அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியல. ஏன்னா இப்போ ராம்நாட்லாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் அங்கே வாட்டர் கிரைசிஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு. லாஸ்ட் ஒரு 3 இயர்ஸாக அங்கே ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 23 வாட்டர் சேனல்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 400 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ரெஸ்டோர் பண்ணியிருக்கோம் சார். ஸோ இன்னும் நாங்கள் பண்ண வேண்டியது ஒரு 40க்கு மேலே பெர்மிஷனுக்காண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். மக்களை ஒருங்கிணைத்துக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டம்னு தெரியும். 455 கிராமத்தை ஒருங்கிணைச்சு ஒரு 170 கிராமத்தில் கிராம சபை தீர்மானமே நிறைவேற்றியாச்சு சார், எங்களுக்கு பெர்மிஷன்ஸ் கொடுங்கன்ட்டு. இப்போ அந்த ஸ்டக்காகி நிற்கிது. ரெண்டாவது விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிலிட்டி. இப்போ நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 5 to 10 இயர்ஸ் அது நிற்கிற மாதிரி தான் சார் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ ரூரல் ஏரியாஸ்ல எங்க மாதிரி கிராமப்புற ஏரியாஸ்ல என்ன பிரச்சனை நடக்குதுன்னா ஒர்க் பண்ணி முடிச்சுட்டு அடுத்த வருஷமே மண் எடுக்கிறதுக்காண்டி பர்மிஷன் கொடுத்துட்றாங்க சார். இப்போ ரீசெண்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு லேக்ல 25 அடி கிட்ட மண் எடுத்துட்டாங்க. ஒரு ஜேசிபி உள்ள நிக்கிறது வெளியில தெரியல. 4 மாடு செத்து போச்சு. அதுல அவங்க மண் எடுத்தவங்கள விட்டாங்க. போன வருஷம் நான் தான் ஒர்க் பண்ண, என்னை பிடிச்சிட்டாங்க. என் மேல கேஸ் ஃபைல் பண்ணிட்டாங்க. ஒரு ஐபிஎஸ் ஆனாலும் நானும் சேர்ந்து தான் அந்த ஒர்க் பண்ண அவங்க ஊர்ல. அவரை விட்டுட்டு அப்பா சாமி என்ன விடுறா அப்படின்னு ஓடி போயிட்டார். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கரெக்டா இருந்ததுன்னா மண் எடுக்க பர்மிஷன் கொடுக்கலாம். ஒரு 2 to 3 feet அப்படின்னு ஒரு ஆவரேஜ் மெயின்டைன் பண்ணி. ஏன்னா எங்களுக்கு பெர்மிஷன் கொடுக்குறப்ப நிறைய டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க சார். லைக் இவ்வளோ ஃபீட் மண் எடுக்கணும், இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது, அது இதுன்னு கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி அவங்களுக்கு அதை கொடுக்குறாங்களா என்னன்னு தெரியல. இன்னொன்று எங்களை மானிட்டர் பண்ணுறதுக்கு நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஏஇலேருந்து ஏஇ வருவாங்க, பிடபிள்யூடிலேருந்து நிறைய பேர் வருவாங்க. என்ன இந்த இடத்துல ஹைட்டு கூட போயிடுச்சு, ஏன் பவுண்டரி சரியில்லை அப்படின்னு கேட்பாங்க. பட் அங்கே அதை மானிட்டர் பண்ணுற மாதிரி ஒரு சேனல் இருந்தது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கு சார். லாஸ்ட்டாக இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஒர்க் பண்ணுற இடத்துல ஹெச்டி லைன் எலக்ட்ரிசிட்டி போல்ஸ் இருக்கு சார். நீர்நிலைகளுக்குள்ள அது ஊன்றதுக்கு ரூல் இருக்கா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. பட் ஆனால் அது ஒன்று இருக்கிறதுனால நிறைய இடத்துல டீசில்ட்டிங்கிறது பண்ணவே முடியல சார். இப்போ ஒரு மேம்க்கு ஒரு ஃபோன் பண்ணேன். லாஸ்ட் ஒரு 1000 acres + ஒரு ஏக்கர் ஒரு லேக் ஒர்க் போயிட்டு இருக்கு புதுக்கோட்டையில்.
அதில் வந்து பல வகை தாக்குதல் வந்துச்சு. லைக் என்னன்னு சொல்றீங்க பார்த்தா எலக்ட்ரிசிட்டி அந்த இபிலேருந்து வராங்க, இது இருக்கிறப்ப எப்படி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு மேமுக்கு ஃபோன் பண்ணி தான் அப்புறம் இங்கேருந்து பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம் அப்படின்னதுக்கப்புறம் தான் எங்களை ஒர்க் பண்ணவே விட்டாங்க. ஒரு 2-3 டேஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணவே விடலை. என்ன ஒரே ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஹெச்டி லைன் போயிட்டு இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் நான் இப்போதைக்கு ஒரு 20லேருந்து 25 லேக்ஸ்க்குள்ள ஹெச்டி லைன் போயிட்டு இருக்கு சார். அது எடுக்கவே மாட்டாங்க. ஊரில் வந்து 30 வருஷமா 35 வருஷமா மனு கொடுத்தவங்களா இருக்காங்க. போன வருஷம் அதில் ஒரு பட்டுக்கோட்டை பக்கத்தில் ஒரு லேக்கில் ஹெச்டி லைன் விழுந்து 3 பேர் இறந்துட்டாங்க கரண்ட் பாஸ் ஆகி. 4வது விஷயம் சார் மறந்துட்டேன் சார், இதுதான் சார். இந்த மாதிரி முக்கியமான விஷயங்களுக்கு எங்களுக்கு ஒரு கோஆப்ரேஷன் கிடைச்சது அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் சார். இன்னொன்று அந்த பெர்மிஷன்ஸும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சார், சில டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க, அது ஒரு நார்மலான என்ஜிஓனால ரெடி பண்ணுற ஒரு விஷயம் மாதிரியே இல்லை சார். அவ்வளோ பெரிய டாஸ்க் இருக்குது. இப்போது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புளுக்கு அது ஈஸியாக கிடைச்சிடும் சார், அதை ரெடி பண்ணிடவும் முடியும். இப்போ ஒரு ஊரில் ஒரு கிராமத்தில் அங்கே இருக்க ஏரியா அங்கே இருக்க மக்கள் சரி பண்ணணும்னு நினைக்கிறப்ப அவங்களுக்கு வந்து அது பெரிய சேலஞ்சாக இருக்குது சார். ஃபர்ஸ்ட் அங்கே இருக்க ஃபண்ட் ரெடி பண்ணுறது கஷ்டம், அப்புறம் அங்கே மக்களை ஒருங்கிணைக்கிறது கஷ்டம். இதை தாண்டி இந்த பெர்மிஷனுங்கிறது ஸ்டக் ஆகுது. சீசனுக்கு முன்னாடி பர்மிஷன் கிடைக்க மாட்டேங்குது சார். இப்போ எக்ஸாம்பிள் மழைக்கு முன்னாடி ஒரு 3 மாதம் முன்னாடி 4 மாதம் முன்னாடி பர்மிஷன் வந்துருச்சுன்னா ஒர்க் பண்ண முடியும். மழை வர்றதுக்கு 1 வாரம் முன்னாடி 2 வாரத்துக்கு முன்னாடி ஒர்க் வருது சார். அந்த இடத்துல அந்த ஸ்பான்சரோட செயினுங்கிறது மிஸ் ஆயிடுது சார். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயம் சரி பண்ணிக்கிட்டா நிறைய விஷயம் சரி பண்ணிக்க முடியும். எப்படி வள்ளுவரோட இது நீரின்றி அமையாது உலகோ, எக்ஸ்னோரால வந்து மோகன் அண்ணன் வந்து ஒன்று போட்டுட்டே இருப்பார், நீர்நிலைகளின்றி அமையாது நீர் அப்படின்னு. ஸோ அதான் நானும் நம்புறேன். ஸோ நீர்நிலைகளின்றி அமையாது நீர் தான். அந்த நீர்நிலைகளை சரி பண்றதுக்கு ஒரு சில விஷயம் சரி பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா 1 லட்சம் ஏரியை வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து சத்தியமா சரி பண்ணலாம். வெரி குட் நிர்மல். We are very thankful to you for being very frank and then being very very clear about what is required to be done என்றதை தெளிவாக சொல்லியிருக்கீங்க. எப்படி குமரகுருபரன் சொன்னப்போ நம்ம ஸ்கூல் மாதிரி இன்னொன்று பண்ணணும்னு சொன்னாரோ அதே போல் நீங்கள் சொன்னதில் இருக்க ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டேக் அவே என்னன்னா, I will request CS there. I think we need to create an online portal sir. ஆன்லைன் போர்ட்டல் எப்படி நம்ம ஹவுஸ் சர்வீஸ் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி நம்ம பிளானிங் பர்மிஷன்லாம் சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஆன்லைன் போர்ட்டல் போட்டு மானிட்டர் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி இதுக்கும் ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் போட்டு வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் ஃப்ரம் WRD, வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரம் த NGOs லைக் யூ, அதெல்லாம் இன்னும் ரொம்ப டிரான்ஸ்பரண்டாக பண்ணிட்டா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக மோர் அண்ட் மோர் பீப்புள் லைக் நிர்மல் அண்ட் அருண் மைட் ஜாயின் த கவர்மெண்ட்ன்றது என்னோட ஒப்பீனியன் இருக்கு. லாஸ்ட்டாக ஒன்று சார், இன்னொன்று வந்து எல்லா ஒர்க்குமே பெர்மிஷன் வாங்கிட்டு தான் சார் ஒர்க் பண்ணுறோம். இப்போ முனிசிபாலிட்டியில் இருக்க லேக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 2-3 வருஷமா டம்ப் யார்ட் மாதிரி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த டம்ப் எல்லாம் எடுத்து கொண்டு போய் எங்கே குப்பை கொட்டணுமோ அங்கே கொட்டியாச்சு. இப்போ அந்த அளக்குற விஷயத்துலையும் சில நேரத்தில் டிலே ஆகுது சார், மெஷர் பண்ணி கொடுக்குறதுல. இப்போ மெஷர் பண்ணி கொடுக்குறப்ப நாங்கள் ஹோல்டு பண்ணுவோம்ல, அந்த டைமில் மறுபடியும் போய் குப்பை கொட்டிடுறாங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் சார். We will also take that into consideration when we think about some online portal and online approvals. Next and finally we call upon Sirduli Chinnaswamy to make his presentation. இது நம்ம சிறுதுளி கோயம்புத்தூர் பேஸ்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன். கோயம்புத்தூரில் வந்து அர்பன்லேயும் நம்ம வந்து ஒர்க் பண்ணுறோம், ரூரல்லையும் ஒர்க் பண்ணுறோம். நாங்கள் தனியாக எந்த பணியும் செய்கிறதில்ல. ஸோ கோயம்புத்தூர் சிட்டிக்குள்ளே வந்து கார்பரேஷனில் சேர்ந்து தான் ஒர்க் பண்ணுறோம். வில்லேஜில் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷனோட சேர்ந்து தான் நிறைய நீர்நிலைகளை வந்து தூர்வாரிட்டு இருக்கோம். 2003 ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம். அன்றைக்கி வந்து நிறையா நீரில் பிரச்சனை இருந்தது, தண்ணி குடிக்க தண்ணி இல்லை. இது சென்னையில் இப்போ நம்ம ரீசெண்டாக செஞ்ச ப்ராஜெக்ட் இது. ஸோ நல்லா அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்திருக்கு. கமிஷனர் சார் என்கரேஜ் பண்ணாங்க, ஆர்டிசி நிறைய என்கரேஜ் பண்ணாங்க. நல்ல ப்ராஜெக்ட் வந்திருக்கு. இது ஒரு நியூ மாடலில் நம்ம ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் சார். எல்லா அர்பன் இருக்கக்கூடிய வாட்டர் பாடிஸில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா சுவேஜ் தான் வந்துட்டு இருக்கு, கழிவு நீர் தான் வந்துட்டு இருக்கு. இந்த வாட்டர் பாடியில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா கழிவு நீர் குளத்துக்குள்ளே வராமல் அவுட்டர்லேயே கொண்டு போகிறது மாதிரி பிளான் வச்சுருக்கோம். ப்ளஸ் வந்து 3 இன்லெட் இருக்குது. இந்த 3 இன்லெட்லேயும் வந்து ஷட்டர் ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்கோம். மழை காலத்தில் மட்டும் ஓப்பன் பண்ணோம், மீதி நேரங்களில் வெளியே போயிட்டு இருக்கோம். சுத்தமான தண்ணியை மட்டும் தான் நிற்க வைக்கலான்றது இந்த ப்ராஜெக்டுடைய ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 50% முடிஞ்சிருக்கு சார். மீதி வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பிளான்டிங் பண்ணுறது, பன் ஸ்ட்ரென்தனிங், மேலே வாக்வே அது மாதிரிலாம் பிளான் பண்ணியிருக்கோம். மேக்ஸிமம் பை 2 months இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து முடிஞ்சிடும் சார். இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கார்பரேஷன் வந்து நிறைய சப்போர்ட் பண்ணாங்க. உள்ளபடியாகவே சிறுதுளி சார்பாக மனமார்ந்த நன்றி. பிபிடி போகலாங்க. ஸோ இது 2003 ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம். ஸோ அங்கே வந்து தண்ணி நிறையா அந்த டைமில் நிறைய பிரச்சனை இருந்தது. அதை சரி பண்ணுறதுக்காக இந்த அமைப்பு வந்து உருவாக்கணும். முழுக்க இது தனிநபர் நிறுவனம் இல்லை, எல்லாமே வாலண்டியரிங் பேஸ்டு நிறுவனம் தான். அதில் நிறைய யாரையும் கோயம்புத்தூர் மக்களையும் அந்த மண்ணை நேசிக்கிறாங்களோ அவங்க இல்லைன்னா சிறுதுளியில் வந்து வாலண்டியராக இருக்காங்க.
அங்கே நொய்யல் ரிவர் இருக்குது, அந்த நொய்யல் ரிவரை மீட்டெடுக்கின்றது தான் நம்மளுடைய நோக்கமாக இருந்தது. கொஞ்சம் வேகமாக போங்க. ஸோ அதுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்ட நிறுவனம். ஒவ்வொரு குளமாக எடுத்து தூர்வார ஆரம்பித்தோம். அந்த நேரத்தில் தான் சார் எல்லாம் சிஎஸ்ஆர் எல்லாம் சார் அங்கே இருந்தாங்க. அந்த நேரம் தான் அந்த நிறுவனத்தை பதிவு பண்ணி நிறைய பணிகள் வந்து செஞ்சுட்ருக்கோம். கோயம்புத்தூரில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து ஏரியிலையும் வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள் இப்படி தான் இருந்தது. ஸோ சிறுதுளி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி அப்படி தான் நம்ம எடுத்துக்க முடியும். சிறுதுளி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தா குளங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னா குப்பையில் வந்து கொட்டக்கூடிய ஒரு இடமா இருந்தது. சரியான நீர் வரத்தில்லை, அது தண்ணியை போதுமான அளவு சேமிக்கிறதுல அப்படி தான் இருந்தது. ஒவ்வொரு குளம் இந்த ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இந்த குளம் முன்னாடி, இந்த குளம் பார்த்தா சிட்டிக்குள்ள சென்டராக இருக்கக்கூடிய ஒரு குளம். முன்னாடி போங்க, முன்னாடி 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 போங்க. பாட்டுங்க. இது வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு குளம், வாலாங்குளம். இது பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 2000 வீடுகள் அந்த குளத்துக்குள்ள இருந்தது. அங்கே தண்ணியே இல்லை, ஆடு மாடு தான் மேய்க்கக்கூடிய ஒரு சூழலாக இருந்தது. சிறுதுளியும் கார்பரேஷன் சேர்ந்து தான் அங்கே இருக்க மக்களுக்கு தனியாக ஒரு வீடு எடுத்து கொடுத்துட்டு அந்த குளத்தை முழுக்க அந்த பாருங்க குப்பைகள் தான் இருந்தது. அந்த குளம் மட்டும் இல்லை, கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா குளங்களும் குப்பையை கொட்டக்கூடிய இடமா தான் மக்கள் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. எப்போ சிறுதுளி ஆரம்பிச்சு தொடர்ந்து வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சோமோ இன்னைக்கு நீர்நிலையெல்லாம் நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம். இது மாதிரி நிறைய நம்ம குளங்கள் தூர்வாரிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட் போங்க. இது பெரிய குளம். இது ஏன் பெரிய குளம்னு வச்சிருக்காங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய குளம் கிட்டத்தட்ட 380 ஏக்கர். இப்படிதான் இருக்கும் அந்த பகுதியில். அந்த 3வது பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்டாச்சி நிற்கிறதே தெரியாது. ஸோ அந்த பகுதியில் சின்ன ரோடு இருக்கு, போறவங்க எல்லாமே ரொம்ப வேகமாக கிராஸ் பண்ணி போவாங்க. அவ்வளோ காடு மாதிரி இருந்தது. அந்த குளத்தை வந்து நம்ம கார்பரேஷனோட நெக்ஸ்ட் மீட் எடுத்தோம். சிறுதுளி என்ன பணி செஞ்சாலும் இது எங்களுக்கான பணி இல்லை, ஒட்டுமொத்த கோயம்புத்தூர் மக்களுக்கான பணி. எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒருங்கிணைச்சு தான் திட்டங்களை வந்து தொடர்ந்து செயல்படுத்திட்டு வரோம். பாருங்க, தூர்வாரும் திருவிழானே ஒன்று செலிப்ரேட் பண்ணோம். இன்னைக்கு எந்த திட்டங்கள் செயல்படுத்தினாலும் அரசு அதிகாரிகளும் சரி, பொதுமக்களும் சரி, எல்லாத்தையும் இன்வால்வ் பண்ணி தான் இப்போ பாருங்க இந்த குளம் எப்படி இருக்குன்னு. ஒரு சூழல்ல ஒரு காடா இருந்த குளம் வந்து இந்த அளவுக்கு நம்ம மாற்றிருக்கோம். ஸ்பீட் வேகம் போங்க. இது மட்டும் இல்லை, ஒவ்வொரு வாட்டையும் மான்சூனுக்கு முன்னாடி, மழை காலத்துக்கு முன்னாடி ஒவ்வொரு வாய்க்காலையும் இது மாதிரி நம்ம தொடர்ந்து தூர்வாரிட்டு இருக்கோம். குளத்தை என்ன பண்றோம்னா, கோயம்புத்தூர் சிட்டிக்குள்ள 8 குளங்கள் இருக்கு. ஒவ்வொன்றுமே 200 ஏக்கர் 300 ஏக்கர். ஆனால் நிரம்புறதில்லை. அதனால மழைக்கு முன்னாடி அந்த வாய்க்காலை எல்லாம் சரி பண்ணுவோம். கடந்த 2 வருஷமா கார்பரேஷன் நல்லா இனிஷியேட்டிவ் எடுத்திருக்காங்க, நல்லா பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இது மாதிரி ஸ்கூல் காலேஜஸ்குள்ள முன்னாடி போங்க ஒரு நிமிஷம். நிறைய ஸ்கூல் காலேஜில் ஒரு நாளைக்கு 2 லட்சம் லிட்டர் 3 லட்சம் லிட்டர் 5 லட்சம் தண்ணி எடுக்கிறாங்க. எங்கிருந்து வரணும் தண்ணி? வர்றதில்லை. ஆனால் ஸ்கூல் காலேஜில் இது மாதிரி நீர்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்குறோம். அட்லீஸ்ட் அந்த போர்வெல் வந்து ரீசார்ஜ் ஆக ஆரம்பிக்குது. இது மாதிரி நிறைய ஸ்கூல் காலேஜஸ்ல நம்ம பண்ணியிருக்கோம். போங்க, கீழே போங்க, போகலாம். அது மாதிரி எங்கே வந்து நதிக்கு வரக்கூடிய ஓடைகள் எல்லா இடத்துலையுமே புதுசாக தடுப்பணைகள் கட்டுறது, ஏற்கனவே கட்டின தடுப்பணைகளை தூர்வாருது, இது மாதிரி பணிகள் நிறைய தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு வந்துட்டே இருக்கோம். வேகமாக போங்க. இன்னும் பாட்டுங்க. இது வந்து ஊத்துப்பள்ளம்னு ஒரு தடுப்பணை. அடுத்து நெக்ஸ்ட் பிக்சர் காட்டுங்க. ஊத்துப்பள்ளம்னு ஒரு தடுப்பணை. அந்த தடுப்பணை பார்த்தோம்னா அது ஃபுல்லாகவே நிரம்பிருச்சு, தண்ணியை தேக்க முடியல, ஃபுல்லி சில்டட். இதுக்கு நம்ம நிமல் சொன்னது மாதிரி இதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்குறதுக்கு எனக்கு 2 வருஷம் ஆச்சு. இந்த தடுப்பணை தூர்வாரதுக்கு 2 ஆண்டு வருஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம தூர்வாரதுக்கு கிட்டத்தட்ட 6 மாதம் தான் ஆச்சு. கிட்டத்தட்ட 8500 லோடு எடுத்து விவசாயிகள் கொடுத்துருக்காங்க. இதுல இருந்து முழுக்க முன்னாடி பிக்சர் போங்க பாருங்க. கம்ப்ளீட்டா அந்த டெரைனை 1 ஆண்டுகள்ல வந்து விவசாயம் எல்லாம் மாறிடுச்சு, வருமானம் மாறிடுச்சு. இது மாதிரி நெக்ஸ்ட் போனோம். இது அடுத்து இப்ப ரீசெண்டா செஞ்ச ப்ராஜெக்ட் நல்லபடியா வந்திருக்கு. தொடர்ந்து இது மாதிரி நீர்நிலைகளை வந்து கோயம்புத்தூர் பகுதியில் தூர்வாரிட்டே இருக்கும். ஸ்பீடா போலாம். இது மாதிரி குடிநீர் குளங்களை தூர்வாரி பராமரிச்சுட்டு வரோம். கோயில் குளங்களை தொடர்ந்து பராமரிச்சுட்டு வரோம். ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம். ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் கோயம்புத்தூர் சிட்டிக்குள்ள மட்டும் 1000 எண்ணிக்கை கொண்ட ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங். ஸ்பீடா போங்க. ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் பண்ணியிருக்கோம். இது மாதிரி 3 மாடல்கள் பண்ணிட்டு இருக்கோம். பாருங்க, இது ஒரு தெரு. ஸோ மழை காலத்தில் பார்த்தோம்னா தெருக்கல்ல வந்து அந்த தெருவில் 1 வாரம் யாரும் வெளியே வர முடியாது. ஸோ ஒரே ஒரு ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் போட்டோம், அவ்வளோ தண்ணியும் போயிருது. சிட்டி வேகமாக வர எல்லா இடத்துலையும் காங்கிரீட் போட்டோம், தண்ணி வந்து பெர்குலேட்டே ஆகுறது இல்லை. நம்ம பண்ண அந்த ஒரே ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் மாடலில் வந்து கோயம்புத்தூர் சிட்டி ஃபுல்லாக கம்பெனிஸ், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ் எல்லா இடத்துலையும் பண்ணியிருக்கோம். 1000 இடங்கள்ல பண்ணியிருக்கோம். இன்னைக்கு கோயம்புத்தூர்ல நிலத்தடி நீரும் மட்டம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குன்னா இதுதான் காரணம். கொஞ்சம் ஸ்லோவா போங்க. இதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட். இப்படிதான் கோயம்புத்தூர்ல நொய்யல் நதி உருவாகிற இடத்துல, மலை அடிவாரத்தில் எல்லாருமே எடுத்து குடிக்கலாம். இன்னைக்கு நாங்கள் போனால் இப்படிதான் எடுத்து குடிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட். சிட்டியை நெருங்கும் போது இது மாதிரி தான் சூழல் ஆகிறது. கிட்டத்தட்ட 30 கிலோமீட்டருக்குள்ள இது மாதிரியான மாற்றங்கள். நெக்ஸ்ட். இது ஃபர்ஸ்ட் பிக்சர் வந்து மலை அடிவாரத்தில் ஒரு கிணறு. இன்னைக்கு அவங்க அப்படியே தான் தண்ணி எடுத்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சிட்டி பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கிணறு கிரீஸ் கலர்ல இருக்கு. அவ்வளவு வந்து
நிலத்தடி நீர் மட்டம் அவ்வளவு மோசமா நாளுக்கு நாள் மாறிட்டு இருக்கு. இது பாருங்க, ஒரு விவசாய நிலத்துல பாயக்கூடிய தண்ணி எந்த மாதிரி கலப்பில் இருக்கு பாருங்க. இப்படி விவசாய நிலத்துல பார்த்தா மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள் மைக்ரோ ஆர்கானிசம் என்ன ஆகுதுன்னு தெரியல. இதுதான் சூழல். இன்னும் கொஞ்சம் வேகப்படுத்திடுங்க. இது பாருங்க, இது ஒரு போர்வெல். விவசாயி வந்து போர் ஆன் பண்ணா போர்ல இருந்து நுரை தான் வருது. ரொம்ப தூரம் இல்ல, ஆற்று படுகை இல்லை, ஆற்று படுகை இல்லை மாதிரி சொல்லி வச்சு. இது கோயம்புத்தூர் மட்டும் இல்ல, எங்கெல்லாம் சென்னை கோயம்புத்தூர் மாதிரி வேகமா வளரக்கூடிய சிட்டி இருக்கோ அங்கெல்லாம் அந்த சூழல் வந்து ரொம்ப வேகமா வந்துட்டு இருக்கு. இதை தடுக்கிறதுக்கு நாங்கள் சில முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்கோம். இது மாதிரி ஓடைகள்ல கழிவு நீர் வரக்கூடிய ஓடைகள்ல வெட்டி வேற நட்டு அதை ஓரளவுக்கு ட்ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கு. வளர்ந்த நாடுகள்லாம் இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நெக்ஸ்ட், இது மாதிரி ஃப்ளோட்டிங் வெட்லாண்ட் நிறைய பண்ணிட்டு இருக்கோம். நீர்நிலைகள்ல கல்வாழையை வந்து மிதக்க விட்டு ட்ரீட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம். நிறைய இது மாதிரி சின்ன சின்ன டெமோ சிவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் போட்டுட்டு இருக்கோம். ஸோ இது வந்து ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் பிளான் போட்டு இப்படி இருந்த தண்ணி இந்த அளவுக்கு ட்ரீட் பண்ணி கோயம்புத்தூர்ல எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். உருமாண்டம்பாளையம் 2 minutes சார். உருமாண்டம்பாளையம்னு ஒரு குட்டை 1 ஏக்கர். இது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த தண்ணி எடுத்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது பார்த்தோம்னா ஃபீக்கல் கோலிஃபார்ம் வந்து 100 இருக்கலாம், 100 மில்லியன்ல 90,000 நம்பர் இருந்தது. ஸோ மனித கழிவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா தான் அதை சொல்லுவோம். சிட்டிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நீர்நிலைகள் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதுக்காக தான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள். ஸோ இது மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம தூர்வாரி அதை சரி பண்ணி வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட் பண்ணி குளங்களை நம்ம நிப்பாட்டிட்டு இருக்கோம். நெக்ஸ்ட், இது மாதிரி வெள்ளக்கிணறுன்னு ஒரு குட்டை, அங்கேயும் இது மாதிரி தான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸோ நிறைய விழிப்புணர்வு முகாம் நடத்திட்டு இருக்கோம். நன்றி. தேங்க்யூ. சிறுதுளியுடைய பணிகள் தமிழ்நாட்டில் இருக்க நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சதுதான். சிறுதுளி பெருவெள்ளம்ன்ற மாதிரி நீங்க சிறுதுளியா ஆரம்பிச்சீங்க, நீங்க பெருவெள்ளம் அளவுக்கு வேலை செஞ்சிருக்கீங்க. We only wish other cities replicate this. Unfortunately அந்த மாதிரி இன்னும் தமிழ்நாட்டில் அந்த உணர்வோட யாரும் மற்ற சிட்டிகள் எமர்ஜ் ஆகல. எமர்ஜ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். I thank all the panelists. You made one more panelist to present us. இல்ல, எனக்கு கொடுத்த லிஸ்ட்ல எவ்வளவுதானே இருக்கு? Added now, sir. Oh, okay. There is Shivakumar sir from Central Groundwater Board. 2 minutes for him, sir. Thank you. Thank you for the opportunity, sir. Myself, Shivakumar, Regional Director, Central Groundwater Board, Ministry of Jal Shakti, Government of India. In the so far presentation, surface water concentrate பண்ணிருந்தாங்க. I wanted to add something more flavor into the groundwater. So what we consider is water is a one subject, both surface water, groundwater. இன்னைக்கு surface water இருக்கிறது, நாளைக்கு infiltrating groundwater ஆகும். அதனால we used to consider the one entity. இப்போ டோட்டல் ரெயின்ஃபால்ல நம்ம எதுக்கு இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு 10% வரைக்கும் கிரவுண்ட் வாட்டர், 15% வரைக்கும் சர்ஃபேஸ் வாட்டர். ஸோ 25% தான் யூட்டிலைஸ் பண்ணுறோம். மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் யூட்டிலிட்டி வந்து இன்எவிட்டபிள் இன் போத் இந்த ரூரல் அண்ட் அர்பன். அந்த கிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஸ்டீப் ரைஸ் இன் கிரவுண்ட் வாட்டர் யூட்டிலிட்டி இருக்கும். இது வந்து என்ன தெரியும்னா நம்ம வி டேக் மோர் அண்ட் மோர் வாட்டர். சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ப்ராஜெக்ட்ல எக்ஸாஸ்ட் ஆகிட்டு வி எக்ஸ்பேண்ட் த கிரவுண்ட் வாட்டர் ப்ராஜெக்ட் போத் இரிகேஷன் அஸ் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கிரவுண்ட் வாட்டர். நெக்ஸ்ட் யூ கோ டு கிரவுண்ட் வாட்டர் எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா சர்ஃபேஸ் வாட்டர்ல எப்படி டீபன் பண்ணணுமா தண்ணி நிற்கிதோ அது மாதிரி கிரவுண்ட் வாட்டர்ல என்ன பண்ணணுங்கிறத தட் கான்செப்ட் ஹஸ் டு பி கிரியேட்டட். இப்போ எங்கெல்லாம் வந்து கடின பாறைகள் இருக்குதோ, கோஸ்டல் ஏரியாவிலலாம் மணல் இருக்கும், இது வந்து சாஃப்ட் ராக்னு சொல்றோம். எங்க கோஸ்டல் மற்ற இடத்துல கடின பாறைகள் இருக்கும். கடின பாறைகளுக்குள்ள ஒரு சிம்பிள் கால்குலேஷனா 1 cubic meter ஆஃப் ஒரு கடின பாறை எடுத்தோம்னா அதுல 2% தான் தண்ணி இருக்கும். கோஸ்டல்ல 1 cubic meter சாண்ட் எடுத்தோம்னா 40% தண்ணி இருக்கும். அப்ப தண்ணி அதிகமா இருக்கிற ஏரியா நம்ம தமிழ்நாட்டில் கம்மியா இருக்குது, கோஸ்டல் மட்டும் இருக்குது. தண்ணி கம்மியா இருக்கிற ஏரியா நிறைய இருக்கு. 80% ஹார்ட் ராக், 20% சாஃப்ட் ராக். அப்ப எல்லா சிட்டி எல்லா டெவலப்மெண்ட்டும் நமக்கு மற்ற ஏரியா கடினப்பாறை ஏரியாவில் தான் இருக்குது. கோஸ்டல்ல ரொம்ப லிமிட்டடா இருக்கு. அப்ப தண்ணி எடுக்கிற விதங்களும் கடின பாறைகள் இருக்கிற ஏரியாவில் அதிகமா இருக்கு. அப்ப தண்ணி கம்மியான ஏரியாவில் நிறைய தண்ணி எடுக்கிறோம். என்ன ஆகும்? தண்ணி எடுக்க வாட்டர் லெவல் கீழே போயிட்டே இருக்கும். இப்ப கிரவுண்ட் வாட்டர் எப்படி எஸ்டிமேட் பண்றாங்க? கிரவுண்ட் வாட்டர் குளோபல் வாட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 97% சலைன், 3% ஃப்ரெஷ். அதுல 2% ஐஸ் கியூப்ஸ், 1% வந்து ஃப்ரெஷ் வாட்டர். அதுல 40% ஃப்ரெஷ் ரிவர்ல இருக்குது, 60% கிரவுண்ட் வாட்டர். இது வந்து டோட்டல் குளோபல் சினாரியோ. இப்ப ஹவு தி கவர்மெண்ட் எஸ்டிமேட்னா ஒவ்வொரு வருஷம் பெய்யற மழையில எவ்வளவு மழை தண்ணி ரீசார்ஜ் ஆகுதோ அதை தான் டைனமிக் கிரவுண்ட் வாட்டர், அதான் யூட்டிலைசபிள் கிரவுண்ட் வாட்டர் கணக்கு போடுறோம். அப்ப 10% ஆஃப் ரெயின்ஃபால் தான் கிரவுண்ட் வாட்டர் டைனம் யூட்டிலைசபிள் ரெயின் வாட்டர் நம்ம வச்சுக்கணும். அவுட் ஆஃப் 10% கிரவுண்ட் வாட்டர் ஹவு மச் யூ ஆர் டேக்கிங், அது வந்து விட்ராயல். ஸோ விட்ராயலுக்கும் ரீசார்ஜுக்கும் என்ன ரேஷியோ அதுதான் வந்து கிரவுண்ட் வாட்டர் எக்ஸ்பிளாய்டேஷன் சொல்றோம். அப்படி பாக்குறப்ப ப்ரீவியஸ் வைப்பாங்க இந்தியா முழுசும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 60% ஆஃப் தி நேச்சுரல் ரீசார்ஜ் தண்ணியை எடுக்கிறாங்க.
நேச்சுரலாக ஒவ்வொரு வருஷமும் மழைக்கு அப்புறம் எவ்வளோ ரீச் ஆகுதோ அதில் 60%, 59% தண்ணி தான் ஆஸ் அன் ஆவரேஜ் எடுக்கிறாங்க. அதில் வந்து 70% ஆஃப் தி ஏரியா வந்து சேஃபான ஏரியா இருக்குது. 73% ஆஃப் த குளோபல் ஏரியா சேஃப். நம்ம தமிழ்நாட்டு வாங்க, தமிழ்நாட்டு வந்தீங்களா ரிவர்ஸ் 75%, நெக்ஸ்ட் லைஃப் 75% ஏரியா ஓவர் எக்ஸ்பிளாய்டட் ஏரியா. ஒன்லி 25% ஏரியா தான் சேஃப்ல இருக்குது தமிழ்நாட்டில். ஏன் அப்படின்னா ஹையர் டெவலப்மெண்ட். நெக்ஸ்ட் போங்க. நெக்ஸ்ட் இதை பாருங்க, 2013 to 24 வரைக்கும் ஒரு லாஸ்ட் 10 இயர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணா எங்கெல்லாம் ரெட் கலர் இருக்குதோ இதெல்லாம் வந்து டார்க் ஏரியா, மீன்ஸ் ஓவர் எக்ஸ்பிளாய்ட். அந்த ரெட் ஏரியா சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் போங்க. ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்களா நேஷனல் ஆவரேஜோட அக்ரிகல்ச்சர் விட்ராயல் தான் தமிழ்நாட்டில் ஹையஸ்ட். இட் இஸ் 90% பிளஸ். The national average 85%. So 10% நம்ம ஹையா விஸ்டாப் பண்ணும். அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் ஆப்டிமைஸ் பண்ணா மட்டுமே நம்ம வந்து வாட்டர் சஸ்டைனபிலிட்டி என்ஷூர் பண்ண முடியும். திஸ் இஸ் த மெயின் பாயிண்ட். 75% நம்ம தண்ணி கிரவுண்ட் வாட்டர் ரீசார்ஜ் ஆகிறது எடுக்கிறோம். அதில் 90% ஆஃப் த வாட்டர் கோஸ் ஃபார் த அக்ரிகல்ச்சர். த புவர் ஃபெலோ இஸ் இண்டஸ்ட்ரி 1%. We have lot of stringent rule for the industries and 5% drinking water supply. போங்க நெக்ஸ்ட் போங்க. முடிச்சிடறேன் சார். இப்போ இது என்ன பண்ணணும்? கோ டு நெக்ஸ்ட். இதை பார்த்துட்டு இருங்க. மேலே வந்து கிணறு இருக்கும், அடுத்து போங்க டக்கம் போர்வெல் இருக்கும், அப்புறம் டீப் போர்வெல் இருக்கும். எடுத்து நெக்ஸ்ட். அப்போ டீப் போர்வெல்லும் ட்ரை ஆகிடும். ஏன்னா மேலே கிணத்துல இருக்கிறதெல்லாம் ஷேலோ வாட்டர். அப்போ மழை பெஞ்ச உடனே இம்பாக்ட் ஆகிறதான் கிணறு. கீழே இருக்கிறதா கோடு கோடாக இருக்கிறதா ஃப்ராக்சர். இதெல்லாம் டீப்பர் அக்கீஃபர். டீப்பர் நெக்ஸ்ட் போங்க. டீப்பர் அக்கீஃபருக்கு தண்ணி எங்கேருந்து வரும்னா லாங் டிஸ்டன்ஸில் வரும். வெர்டிக்கலாக பெனட்ரேட் ஆகி டீப்பராக 300 மீட்டர் 400 மீட்டர் தண்ணி போகுது. இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக்ஸ்போஸ் இருக்கு. கீழே அந்த ப்ளூ கலர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டாப்பில் இருக்கும். அங்கே ரீசார்ஜ் ஆகிறது தான் கீழே வரும். அப்போ டீப்பர் அக்கீஃபர் எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் வந்து வெரி கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும். வி ஆர் அலோவிங் போர்வெல் டு ட்ரில் எவ்ரிவேர். அந்த இதில் வி ஹவ் டு கம் வித் ரெகுலேஷன், கிரவுண்ட் வாட்டர் ரெகுலேஷன், சர்ஃபேஸ் வாட்டர் ரெகுலேஷன் ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணணும். கோஸ்டல் ஏரியா பண்ணணும். கோஸ்டல் ஏரியா பண்ணால் பெட்ஸாக இருக்கும். சாண்ட் கிளே பெட்ஸ். இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டீப்பர் அக்கீஃபர் எங்கே ரீசார்ஜ் வந்து தூரமாக எங்கே ஆகும். ஸோ எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் டீப்பர் அப்படி வெரி சின்சியராக பிளான் பண்ணணும். எஸ்பெஷலி கோஸ்டல் ஏரியாவில் நீங்கள் நல்ல தண்ணி எடுக்க உப்பு தண்ணி உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்? இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஸ்கேம் ஆஃப் தி இந்த பொட்டன்ஷியல் அக்கீஃபர் எங்கே இருக்குது? நெக்ஸ்ட் போங்க. நெக்ஸ்ட் போங்க. So government அப்படி என்ன வந்துச்சுன்னா we have to delineate the potential aquifer and vulnerable aquifer. எந்த டெப்த்ல வந்து எல்லாரும் தண்ணி எடுக்கிறாங்க, எந்த டெப்த்ல தண்ணி குறைஞ்சிட்டே போகுது, அந்த அக்யூஃபர் டீலினேட் பண்ணி அதை வந்து மக்கள்கிட்ட சொன்னோம்னா அந்த அக்யூஃபர் மட்டும் பாதுகாக்கணும், அந்த அக்யூஃபர் மட்டும் ரீசார்ஜ் பண்ணணும். நிறைய ரீசார்ஜ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணீங்க, ஒரே ஒன்று முடிச்சாங்க. நிறைய அக்யூஃபர் ரீசார்ஜ் பண்ணீங்க. ஆனா வந்து எங்க பண்ணணும்னா பசிக்கிறவனுக்கு தான் சோறு போடணும். அது மாதிரி எந்த அக்யூஃபரை யூ எக்ஸ்ப்ளாய்ட் தட் அக்யூஃபர் should be recharged. இப்போ எல்லாருமே இங்கே டேங்க் கட்டணும் அங்கே டேங்க் கட்டணும் சொன்னீங்க. மோஸ்ட்லி செக் டேம் சைட் நான் பார்த்துருக்கேன். செக் டேம்ஸ் ஆர் செலக்டட் வேர் த ராக்ஸ் ஆர் தேர். ஏன்னா வந்து வாஷவே போகாமல் இருக்கும், ஃபவுண்டைன் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். இட் இஸ் ஹைலி ராங். செக் டேம் வந்து டூயல் பர்பஸ், ஸ்டோரேஜ் as well as ரீசார்ஜ். ராக் இருக்கிற இடத்துல தண்ணி ஊறாது. ஸோ வி ஹவ் brought out a map where the weathering and potential is there. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மஞ்சள் கலர் பச்சை கலர் இருக்கிறது வெதர்ட் திக்னஸ். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அக்யூஃபர் 2 இருக்குது, அதெல்லாம் வெதர் திக்னஸ். இங்கே எல்லாம் இந்த திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கும். அங்கே செக் டேம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா தண்ணி கீழே போய் தேங்கி இருக்கும். So, this மாதிரி we have brought out one map. ஒரு லாஸ்ட் ஒரு இது சார். We have brought out a map, geotagged map for a different kind of structure. எங்கெங்க எந்தெந்த பிளாக்ல பண்ணலான்ட்டு we have brought out, central ground water board brought up, and that is அதுக்கான கைட்லைன்ஸும் பண்ணியிருக்கோம். that is being already circulated to all the department. இதை யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கிட்டு பண்ணுனா we can maximize the benefits of the artificial recharge structure. That is the main agenda I would like to emphasize here. Thank you very much for this important data and information. This is very important for all of us who are in water management and water usage. Before I conclude this part of the panel discussion, I would like to tell only one information for your thoughts. Namo Chennai, you all know the daily water requirement is in the range of about 1,100 million liters every day, and so far we have around 700 MLD we are building desalination plant because sometimes drought வந்துருச்சுனா பெரிய பிரச்சனை இருக்குன்னு. The cost of desalinated water per kiloliter is in the range of around 50 rupees. இன்னும் நாளாக எனர்ஜி காஸ்ட் போக போக இது கூடிட்டு தான் போகும். Whereas the cost of making 1 KL of water from surface water is hardly 5 to 6 rupees. So 7-8 times is the difference.
So we spend 7 to 8 times more money, several thousand crores, to get drinking water for all the citizens of Chennai. So considering that, there is a very, very important need for water conservation. Thank you all the panelists for emphasizing the need and explaining the crowd about what you are doing and what you are proposing to do. With this, I think we should conclude unless somebody has some pressing 1 or 2 questions. I request WRD to collect the presentation. Whoever is not having an objection, you can collect the presentation and then share it later on. Thank you very much for all your patience. You all, sir. Please be on the stage for 2 minutes. I request our respected Engineer-in-Chief and Chief Engineer, sir, WRD, and Joint Chief Engineer, sir, General, to felicitate the panel members. Sir, please. Please, sir, for 2 minutes. I thank all the esteemed panelists for an engaging discussion on the topic. It was extremely enlightening, sir. The discussion was